Thank you very much, Priscilla. That statement you have made, I know you could be having one supporter here in the name of Dr. Oburu Ondinga. Thank you very much, for that comprehensive report, very well articulated, and I'm sure Baba will even listen to the latter advice that you're given to him. Our next speaker, Your Excellency, by the way, Peter Muchiri comes from Kiambu, Priscilla comes from Nyeri. Then we're going to have our next speaker, who is former honorable member of Parliament from Molo in Nakuru County, by the name of Mheshimiwa Njenga Mungai. Let's give him a clap. Njenga is one of our elders. He has a lot of history that he can talk to us about, and it's important. History repeats itself. It's important for us to know history. And so Njenga will talk to us a little bit about history, lest we forget. So Mheshimiwa Njenga, karibu. Asante sana. Your Excellency, Bwana former Prime Minister Baba, Chairman wa Mount Kenya Foundation, your deputy of course, SK Macharia, our governors, na viongozi wote ambao mmefika siku ya leo. Nataka nichukue muda mfupi sana, hata ingawa si mfupi sana, lakini kabla sijasema chochote, mimi nasumuza kwa niaba ya wazee wale ambao walikuwa mbele yangu, wamesema kwa niaba, hata kama mliwaona, ya vijana. Wazee ambao tunafanya pamoja hapa, tafadhali msimame popote mlipo. Waliotoka kila sehemu, simameni. Mimi naona ninyi huko, yes, Gaiduma, naona Maigwa, naona Kegoshi, naona nyote, naona wewe ndugu yangu, nyote asanteni. Naona Bwana Mungai kutoka Kiambu, asante. Ndugu zangu, siku ya leo mimi nataka tu kusema kwamba taifa ambalo halina historia, halina mwenendo na halina maisha kule mbele. Kwa hiyo na imani kama vile Wakikuyu wanavyosema, umuthi niguo teithagia rucio, ira rirateithirie umuthi. Miaka ĩrĩa yathirire ĩgũteithia kũmenya miaka ĩrĩa tũgathiĩ ũrĩa tũgatura. Nimesema kidogo kwa kimombo. Nasema hayo Bwana Prime Minister kwa sababu hapa walio wengi leo ni Wakikuyu. Wewe umekuja hapa kama mzee ambaye tunaheshimu kiongozi wetu, na nikasema nianze na hilo nimesema. Nataka pia kuchukua nafasi hii, Your Excellency the Prime Minister, to thank His Excellency the President Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uhuru, kwa wale wote ambao wamesikia tukisema pana na hapa, Uhuru tukimwangalia ni kiongozi ambaye anaangalia historia ya nyuma, anaangalia historia huko, na Uhuru hachukui historia kwa mchezo. Uhuru anakumbuka yale yote ambao sisi wote tumeyapitia, lakini wengi wetu wanasahau. Bwana Prime Minister, nataka kuchukua nafasi hii kwanza kukushukuru wewe na kumshukuru Rais, kwa sababu wale ambao hawajui siasa, pahali tulikuwa tumefikia 2017 was a very delicate moment, na pahali ambako taifa lilikuwa tu karibu kutumbukia katika shida, na kuna wale waliokuwa wakitaka shida iingie
ndio isemekane unaona wameshindwa kuongoza. Wakikuwa waambiwa mnaona mmeshindwa kuongoza, lakini wewe mwenyewe ukawa na doto au ukawa na hekima au chochote kilichokuguza na kikamuguza ndugu yako Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mkaamua tusahau yote ambayo tungetaka, tusahau yale yote tumefanyana, wacha tuamkuane, wacha tukae pamoja kama wazee wa nyumbani au vijana wa nyumbani walio wakubwa katika boma hii, tuokoe boma hii. Mlipokaa pamoja mkasalimiana, mliokoa Kenya sana. Sisi ambao tunakaa sehemu ambazo zimekuwa na misukasuko na shida nyingi, tulikuwa tumeona dalili za mambo ambayo yangekuwa mambo ya machozi, mambo ya kuharibu tena baada ya kuharibu kwa miaka 24. Nasema tukianza kusema vile Mjaluo na Mkikuyu mlianzana, Mjaluo na Mount Kenya mlianzana wakati wa campaign ya kumuondoa mbeberu Kenya, na hilo lilikuwa ni jambo ngumu kabisa kumuondoa mbeberu Kenya. Lakini nyinyi mkaamua. Baba yako Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mbunge wakati ule, na ninafurahi mimi niliserve parliament for 20 years, so nilikuwa ninasoma yale yote ndani ya Hansard Mheshimiwa Jaramogi Oginga Odinga alikuwa akisema katika bunge akimtetea Kenyatta. Mimi mwenyewe ninakumbuka baba yangu na wale wazee wa zamani, kwa sababu damu yangu ilikuwa bado iko na siasa, vile mzee Kenyatta mwenyewe alikuwa akitetea Kenya hata akiwa katika jela. Na wakati ulipofika kukawa kuna vyama viwili ambavyo vinashindana, chama kimoja kina uwezo wa mbeberu kipesa na kikila kitu, chama kingine kilikuwa na uwezo wa Mwafrika aliyekuwa maskini na hakuwa chochote, kikawa KANU. Baba yako na mzee Kenyatta, baba mwanzilishi wa taifa hili, akiwa jela, njia yote waliotumia ndio waweza kuwasiliana, waliitumia wakawasiliana, wakaona lazima tumpiganie Kenya, tuokoe Kenya kutoka utumwani. Baba yako akaanza kupigania Uhuru Kenyatta paka akamuita Mungu wa pili wa Kenya. In parliament, I remember I saw it. He was chased out for saying Kenyatta is a god of Kenya. Na aliambiwa unasema a leader unto darkness is a god of Kenya. He had a lot of trouble in that parliament. That is what it is in the Hansard and in the history of Kenya. Nakumbuka mzee Kenyatta mwenyewe, kulikuwa na ukabila mwingi ulikuwa umeanza kuingizwa na mzungu. Mambo ya kiutamaduni ikaanza kuingizwa na mzungu. Wakikuyu mnawezaje kufanya kazi na Wajaluo? Mila zao na zenu haziambatani. Ninyi na wale mko tofauti hii na ile. Mimi nakumbuka baba zetu na historia ambayo tunayo. Mzee Kenyatta alisema, ndugu zangu wa watu wa Mount Kenya, Wameru na Waembu na Wakikuyu, hamutaweza kunitoa jera kama hamuungani na wengine. Lazima taifa liunganishwe tuweze kupata ushindi wa mzungu aliyetufanya watumwa. Kenyatta akafanya kazi kubwa, na mimi nashukuru watu wa Mount Kenya, Wadharaka, Wameru na Waembu na Wakikuyu walimsikiza Kenyatta hata kama alikuwa kule gerezani. Nakumbuka baba yangu mimi mwenyewe na baba wengine ambao tuliwasikia wakati ule. Bado hata ngawa nilikuwa mchanga, nilikuwa na damu ya mwanasiasa. Mimi bana mwanasiasa. Mtu amekaa bunge miaka 20 hapana mwanasiasa. Tulikuwa na
yale mambo ya kusikiza kilichokuwa kikitumaliza, kutuharibu na kufanya watu wetu wawe watumwa. Wengi wetu waliokuwa vijana wakati na watoto waliona wamama na wazee wakipigwa na mzungu, hata kupigwa na viatu, kukanyagwa na mambo mabaya kufanyika. Lakini Kenyatta akasema, kwa sababu nimeona sasa kuna sindano imewekwa, na hii sindano huenda ikawagawanya Waafrika washindwe kupigania uhuru. Kenyatta akasema, Wakikuyu wenzangu, Wameru wenzangu, wakati huo hakukuwa na Tharaka Nithi, kulikuwa na Meru na Embu. Wakikuyu wenzangu na Wameru na Waembu, kura ya kunitoa njera haitawekwa na kutairishwa. Orudo ndo itagia goma. No orudo gaikia kura. That's what Kenyatta said. If somebody can interpret it for you, Your Excellency. Oru na nimuraigwa niguo kwathire na aria moy niguo gwathire eske macharia ni no history na thuria me haho na George Mo ni njui ni uwi ati Kenyatta nwa wa coinire. He coined and it is spread all over the country like wildfire to the Kikuyus, Meru and Embu. Kwamba kutairi sio kutakaoweka kura kwa debe, sio kutakaomtoa Kenyatta kwa jera, ni umoja wa wananchi. Mumushike Raila, mumushike Odinga, Jaramogi Oginga Odinga, mukae na yeye, mumusikize, musikie James Gishoro, musikie viongozi wote kina Dr. Mungai, kina Tomboya, mukiongozwa na Odinga anayenipigania, mjue ya kwamba kutairi hakutanitoa jera, kitakachonitoa jera ni umoja wenu wa Kenya. Kweli bana, kweli. It is history that is clearly known. Then my question, very simple, is wazee walipigania uhuru, nika mwisho tulipata uhuru. Watu walienda Lancaster House wakiongozwa na kina Tomboya, kina James Gishoro. Baba yake Raila, Jaramogi Oginga Odinga, alikatazwa kwenda Lancaster House. Kwa nini alikatazwa kwenda Lancaster House? Jaramogi alikatazwa kwenda Lancaster House because they knew he was going to interfere so much with the constitution making in London as he fought for Kenyatta. Akaambiwa hataenda huko, na hakuenda. Wacha tuseme alikuwa saa yote mzungu, mtu anashika shingo, alikuwa ni Jaramogi Oginga Odinga asimtetee Kenyatta. But Jaramogi aliendelea. Wakati wazee walienda Lancaster House, ninyi wenyewe mnajua katiba iliyokuja Kenya haikuwa katiba ya KANU, hata ingawa ninyi mlikuwa na nguvu kama KANU. Katiba iliyokuja Kenya ilikuja katiba ya KADU, kwa sababu KADU ilikuwa na nguvu kwa sababu ya nguvu ya mbeberu. Lakini ilipofika hapa, unajua kabisa bado Kenyatta alikuwa anawasiliana na Jaramogi. Walitembea uwanjani kuwalaki walipokuwa akirudi, lakini Jomo akasema katiba ambayo imefika ni katiba ya Wakenya, hapana ya KADU au KANU. Wakaingia Kenya. Walipoingia Kenya, ndugu zangu, wakaanza mambo ya ushindano. KANU na KADU wakaenda kwa debe. Na waambie ndugu zangu, isipokuwa ni Jaramogi Oginga Odinga akawashika Wajaluo, akawashika wengine waliokuwa na ungana na hawa, mzee Kenyatta alikuwa jera. Wale ambao walikuwa na hapa hakuwa na uwezo kama wa Kenyatta, lakini Jaramogi alikuwa na uwezo mwingi sana. Walipokwenda kupiga kura, KANU ikashinda. The first prime minister akawa mzee Jomo Kenyatta. My question, ndugu yangu deputy wa Mount Kenya Foundation, wewe ni mtu umeona vile mmefanya kazi nyingi na wazee hapa ambao wako hapa. Kama Kenyatta hangekuwa the first prime minister, the language you talk today, you'll never talk it.
The money our young people are being given there to betray themselves, not betraying their fathers or their country, but they are betraying themselves. Hawangekuwa wakipata. The geographical spread, ninyi ndugu zetu wa Mount Kenya, the geographical spread you have in this country, hamungekuwa naye. Biashara kuingia Nairobi, wakati ule tulikuwa vijana, tulikuwa tunajua. Biashara ambazo mko nazo Nakuru, Eldoret, Kitale, Mombasa, hata Kisumu kwenu mzee Raila. Mimi nakujanga huko. Mimi najua mahali mengi 800. Hamungekuwa naye. The first prime minister alisaidia kazi ikawa sawa. The first prime minister alisaidia Kenya kupata uhuru tukawa vile tulivyo sasa. Hiyo ilikuwa ni daraja Mwenyezi Mungu alijenga, akasema Kenya itavukia hapa ndio mpate uhuru ambao mko nao sasa, na uhuru ambao ninyi wenyewe are really enjoying. Whether you come from Kikuyu community or Mount Kenya or Luo community or from whatever community, all of us are enjoying the freedom and the liberty our forefathers gave us. If it were not for that unity, where would we be by now? We would be having Rift Valley, kama Zimbabwe, White Islands, native land ya wazungu. We would be having the coffee land in Central Region, ikiwa the coffee land of the white wazungus. Lakini wale wazee wawili wakajisacrifice, hiyo ndio historia. Nikiendelea mbele kidogo, so sitaki wakaisha sana. Nataka kumkumbuke ya kwamba wakati wa vyama vingi, mlijua vile iliendelea. Kulianzishwa mambo ya upinzani inaleta nini, mambo yakawa mabaya sana. Watu walikwisha Rift Valley. I don't want to tell you because you all know it. I was a member of parliament, a very vocal member of parliament. Anybody knows. And I want to say, James Orenga, were you not my witness that I was near that? And even Baba, si tulikuwa na bunge. Tuliona mimi sikuwa mtu ya kucheza. Mambo ilikuwa mbaya kabisa. Na saa nyingi Orengo alikuwa akiniambia, don't tell anybody the way you travel. Just walk out, let nobody know how you go home. I remember Orengo asking me, don't ever leave Nairobi after 3 p.m. Uwe ukienda wakati unaonekana mchana, ukigongwa unajulikana uligongwa. And we were tested many times. He knows. He got me from jail many times. Wakati ule mnakumbuka, watu walikufa wengi, vita vikawa vingi, vikasemekana ni wapinzani wanaleta. You all know who did that kind of dirty game on Kenya to destroy Kenya. Mimi naona gavana ambaye ninampenda sana anaitwa Oparanya hapa. Oparanya, be honest. What happened to Mitaitai farm, which belonged to Aluya upande ule? What happened? You know it. Don't tell them. If they want it, they can wanaweza kudig history. Professor Ongeri nimuona hapa. I saw you. You have been victims. Your people have been victims of the same people with the Kikuyus in Rift Valley. Say the truth. When we all know all these things, we've witnessed all these things, we understood all these things, we tend to be burying our heads in the sand. We don't want to say the truth. Let us stand up and say, hata kama ni miaka ingine 20 au 30 wakae kando, wengine waingia kwa uongozi. Because they did it. Whom have they not touched? Whom have they not touched? Wamasai mmekuwa hapa. Ninyi wenyewe, tell me about your Transmara. What happened to Transmara? I know the boundaries of Transmara. I know where people used to plant a lot of maize there. What transpired during that era? Mulipoteza, and it is true, mulipoteza. That's why I'm saying, unless Kenyans want to blind themselves, unless Kenyans want to make themselves dead, unless Kenyans don't want to remember history, that was transpired. We want somebody who will give us a clean sheet of this country. Juzi baba, tulikuwa na wewe wakati mambo yalikuwa moto. Huyu ni Kibaki, huyu ni Wamarwa, Mama Ngilu,
na wengine mambo yakawa moto sana. Mzee wetu nimpenda sana, alikuwa anaitwa Nyachai, nimpenda Nyachai. For your information, there's a lot of good things he did in Rift Valley for all communities. I know him. When I say I liked him, I liked him. Mlipoingia katika siasa ngumu sana, mukaingia siasa ngumu. Let's be very honest. Honorable Raila, it's only because maybe you don't like to tell people what you did. Hamukuwa marafiki na wajumbe wengi. Watu wengi waliona wewe unaonekana sasa unaanza kukataa maneno. You are now bulldozing. People walimuita yani bulldozer. Lakini akasema hatutaliokoa taifa kama kuokoa taifa ni tugawanyike vile vyama vingi kama vile Ford Asili, Ford Kenya na vyama vingine. Mlipogawanyika mkaenda uchaguzini tukashindwa. I'm seeing the same thing going to happen here. We are going to perpetuate that same leadership. Raila, we mwenyewe, God knows, ukaenda ukasema Kibaki tosha. Why you not another bridge? The same community coming to build a new bridge again to rescue Kenya. The other day, when it almost collapsed, when somebody was planning kuona ya kwamba rais wetu anapigiwa kura ya kukosa imani, wewe mwenyewe ukasimama mbele handshake. Hiyo kura ikapotea. Tena hapo ukaokoa. Mwenyezi Mungu alimtali wa Kikuyu na Wameru na wale wengine. Mimi najua leo ni wa Kikuyu wako hapa, lakini mbu iko. Jambo ambalo mimi nataka kulisema na ukweli ujulikane, uongo uwekwe kando, kwa sababu siku za mwisho za Mwenyezi Mungu ukweli utawekwa pale, uongo uwekwe pale, tuone ni nini kitakachoushinda. Rais alikuwa anataka awekewe a vote of no confidence. Vote of no confidence by the same person he assisted from where he came. Lakini Mungu ni mwema, mlipoungana Kenya inaendelea. Mabarabara yamejengwa, mambo yamejengwa, na nisiposahau, kwa sababu naweza kusema mengi kuhusu historia, mjue kuna historia ambayo tunasahau, na ndio kwa nini wa Kenya tunazidi kuingia ndani ya shida kwa sababu ya ukabila usio na maana. You remember when Enos Pukia was struck? Honorable Raila, I was with you in parliament. Honorable Orengo, I was with you in parliament. When Enos Pukia was struck, I was the first person to go to Enos Pukia. After I was called, akukuwa na hii simu hii mambo ya mobile, ni upigiwe simu ukiwa Moro, uanze safari na gari, uingie Naivasha, uanze kwenda. Na tulipoingia Enos Pukia, vile tulikuta police na vile walitufanya. But we became fighters also. We fought our way out and we went up to Enos Pukia. Tukakuta Father Kaiza, ile mzungu father alikufa, na wengine mafadha wengine, na tabu ambayo tulikuta huko. Nilirudi kufika Nairobi, tukamuita Mheshimiwa Muturi Kigano kama hivyo, lakini wajumbe waliondoka. Muturi Kigano tulikuwa na wewe, Mwicha tulikuwa na wewe, Imanya tulikuwa na wewe, Njenga Karumbe tulikuwa na wewe, na viongozi ambao tuliungana. Tukakimbia mara moja nilipowaambia ninyi vile ilivyo. Tukaenda kwa Kiari wa Njoki hapa, magunia 100 ya unga tukaweka karori. Tukasema lazima tuende Enos Pukia. Tulipoenda Enos Pukia, wale viongozi walipokuja na ushuhuda ambao nilikuwa nimepeleka bunge, Mzee Jaramogi Oginga Odinga. Bwana SK, it is true what I'm saying. The Hansard can bear me witness. Mzee Jaramogi Oginga Odinga akasema we must adjourn parliament. He was an old man, but he trusted some of us. We must adjourn parliament. If this is what has happened, 20 people have died within hours, and even some people shot, some people na buduki, hapana mkuki au mshale. Jaramogi Oginga Odinga akadjourn parliament. That whole afternoon we discussed matters of national importance. Serikali ikawekwa kwa mkeka, and the following day committees were formed to go to Enos Pukia to see whether we alleged was true or not true, and it was found it was true. Kwa hivyo mumesaidiana, lakini wakati mzungu aliona mmefaulu na kushinda,
alijaribu juu chini, mzungu akiwa Ulaya tu, ako Kenya hata saa hii, akaweka a wedge between a Luo and a Kikuyu. Because you are only seen when the country gets into a crisis. When you remove it, then you are forgotten, we are forgotten, you go your way, we go our way. Let us try to go one way this time round, to save Kenya, so that Kenya can become a newborn Kenya. We resuscitate the spirit of Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Ondinga. Uhuru ni Kenyatta, wewe ni Jaramogi. Njia walipopitia tupitishieni tuone kama maafa ambayo tuko nayo. Kama haya tunaona hapa. Na mimi naona huyu ambaye mmekaa na yeye, Governor Muridi. If I'm told to talk about tribal clashes, how they are organized, how they end up, and what happens, you are on your way home. Not unless these people, all of these people save you. They want to disenfranchise those people so that you have no votes in Laikipia na wajumbe wengine. Hiyo ndio inafanyikaga. So mambo mnaona Laikipia si ati ni ajali, si ati ni ng'ombe inaibiwa. Kwani miaka hiyo yote hakukuwa na ng'ombe ya kuibiwa? Kwani hakukuwa na biashara ya ng'ombe? Kwani mabuduki makubwa mao mnaona hakukuwa na hiyo mabuduki? Find out where is that money buying that bunduki inatoka wapi? Thank you, Mheshimiwa. And I want to allege anybody can take me anywhere. No. I still question 15 billion Ikwete Mulikana hamukutoa. Mwenye kutoa alisema alitoa. Mbele miaka ya mbele niwaambieni ninyi, watu walikuwa wanapata training kutoka Transmara, wanapata Doinet, wanapata Mount Elgon. Mount Elgon ya Kenya, hapana ya Uganda. Who knows what is happening in Laikipia is the same training grounds that have been revived with that money to come and do the damage it is now doing for Kenya. God bless you. Let me say not more than that, but I wish I had more time to say the history you either know or don't know. Thank you. Lest you forget, Mheshimiwa, thank you very much. Let's give him a bigger clap. It is worth the time that he took, and it's good that you put us into the mood and the perspective. Our next speaker, Your Excellency, will be a businessman by his own right, who has been with you and has been with the member of the community for a long time, and none other but Dr. S.K. Macharia. Please, S.K. And S.K., we want to thank you for your offer today for us being on there as we speak. So we want to thank you and appreciate you. You know what you mean to this community. Please. Thank you very much. I'm not going to take as much time as Njenga.